See, in this class, I'm going to explain the concept of dominance. So, what makes a gene a dominant gene and what makes some other gene a recessive gene? So, the first thing we have to remember in our mind is that for controlling any character, there is a pair of genes. We call it as the alleles. So, the unmodified original gene is called as a wild gene. So, wild gene means a normal original gene. So, there will be a pair of these genes. We call it as allele. Just simply I am telling, let that be. This is the normal genes. Okay. So, there is a pair of genes controlling the character. For controlling each character, there can be a pair of genes. We call it as the alleles. These alleles are present in homologous pair of chromosomes. In case of human beings, we are having 23 homologous pairs of chromosomes. Chromosome number 1 that before cell division, we will draw it in this way. So this is chromosome number 1. This is a homologous pair of chromosomes. That is cell division time sister chromatids form. Okay. So this is a homologous pair of chromosomes. Now this chromosome this point A എന്നും പറഞ്ഞൊരു ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ other homologous pairലും എന്ത് കാണും അതേ പോയിന്റിൽ there will be a gene A. ഇതിപ്പോ അതിന്റെ sister chromatid DNA replication നടന്ന് sister chromatid ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ the other chromatid also will have. Okay, but now at this point we will just consider having one chromatid like this. So it's having gene in the locus of homologous pairs of chromosomes. Now, what makes a gene a dominant gene? So, how it becomes a dominant gene? So, this wild gene or the original gene sometimes can get mutated. There are many factors that can cause mutation, and these factors are called as mutagens. Like virus attack can cause mutation, or some harmful radiations can cause mutation. Some chemical gases also can cause mutation. So all these factors can cause mutation, and such agents that can cause mutation or change in the DNA structure is called as a mutagen. So when there is a change in a gene, the gene can be called as a mutated gene. Okay, or the mutant gene. So the mutant gene is a modified gene. But gene in the structure base pair we have learned about purines and pyrimidines and all. So in the next chapter we will be learning in detail about it. Now we just understand that in the DNA structure there can be some changes. And the change varumbalana our gene or mutated gene അല്ലെങ്കിൽ mutant gene ആണ്. Should know that what is a gene? Gene is a part of the DNA that can make a protein. Protein can be an enzyme, it can be a hormone or anything like that. So anyway, a gene will function by forming a protein. So here, the gene, when it undergoes mutation, it becomes a mutant or a modified gene. This modified gene can function in two ways. It can function in two ways because in our textbook we are explaining only the concept of dominance. We are not telling what causes incomplete dominance or codominance. But we need to say only these two things. That is, it can function in two ways. That is, it can form an enzyme or a protein which is a less effective protein. Okay, so the modified gene, modified. This modified mutated gene, it will form an enzyme or a protein which is less effective than this or almost same functioning like this. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും രണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ജീൻ പ്രോട്ടീൻ ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. സോ ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച്, ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല. ഇനി മറ്റേ കേസിൽ അടുത്ത കേസിൽ അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സോ എന്നാലും ആക്ച്വലി ദ അതർ വൺ ഈസ് ബിക്കം ലിറ്റിൽ മോർ ഡോമിനന്റ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ഫോമിംഗ് എ ലെസ് എഫക്റ്റീവ് ജീൻ, എഫക്റ്റീവ് എൻസൈം. നൗ സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദ മോഡിഫൈഡ് ജീൻ വിൽ ഫോം എ നോൺ ഫങ്ഷണൽ എൻസൈം or it becomes a non-functional gene forming no enzyme at all. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മോഡിഫൈഡ് ജീൻ അതായത് ജീനിന് മ്യൂട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ അതൊരു നോൺ ഫങ്ഷണൽ ജീൻ ആയിപ്പോ. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അത് എൻസൈം ജീൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഫോം ചെയ്തില്ല, പ്രോട്ടീൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ്.
അപ്പൊ അവിടെ പ്രോട്ടീൻസ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻസൈം ഒരു നോൺ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എൻസൈമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഇറ്റ് ഈസ് എൻസൈം ഫോം ബൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോമിംഗ് ദ എൻസൈം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ the other gene which is there present along with it will form it is forming a functional enzyme, and that enzyme only works on the body. So naturally what happens, the old gene or the original gene becomes the dominant gene, and this gene becomes a recessive gene. Is that clear to you? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ജീൻ ലെസ് ഫങ്ഷനിങ് ജീൻ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫങ്ഷനിങ് ജീൻ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നോ എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസിങ് ജീൻ ആവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത്, മറ്റേ ജീൻ ഒരു ഡോമിനന്റ് ജീൻ ആവും. ഈ മോഡിഫൈഡ് ചെയ്ത ജീന് ഒരു റെസസീവ് ജീനും ആവും. ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടതുള്ളൂ. എന്നാൽ വാട്ട് മേക്സ് or what is the reason for co-dominance or incomplete dominance? There what happens is the modified gene becomes a functional gene, but an altered functional gene, not a normal functioning gene, an altered functional gene. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെതായ ഒരു എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ അത് ഫോം ചെയ്യും. ആ പ്രോട്ടീനും ഫങ്ഷനിലാണ്. അപ്പൊ മോഡിഫൈഡ് ജീൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീനും ഫങ്ഷനിലാണ്, ഒറിജിനൽ ജീൻ ഫോം ചെയ്ത പ്രോട്ടീനും ഫങ്ഷനിലാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടും ഫങ്ഷനിലാകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ഓർ കോഡോമിനൻസ്. So this is about the concept of dominance.